আজি এক্টৰ এজনো ধৰা কেতিয়াবা সেটৰ কাম কৰি আছে হয় ন সো ইয়াতে হে তেনুকা ধৰণৰ পাৰ সে হায়াৰকি থাকিলেও এটা ফ্লুইডিটি এটাও আছে বস্তুটো বৰ লেয়াৰ্ড ন এতিয়া যদি আমি মুৰ্গীও খাবলৈ হয় তো মুৰ্গীকটো মাৰিবই লাগিব হয় ন সো হি বহুত কথা আহি যায় বাৰু ইন দ্য বেসিক লেভেল প্ৰেম বোলা বস্তুটোক আমি কেনেকে বাধা দিব পাৰো হয় নহয় Arghadeep. Naam to moi agote huna nai. I have not heard this before. So I would love to know more about the name, the origin and the meaning behind the name Arghadeep. So it's a name given by my father, and the meaning of this name is Arghya means in puja we use a kind of what to say. Eta patra bole kobo pari. It's a patra that is used to give pojals and also to flowers, you know, as offering to the deity. Achha. So now here, my father meant offering diyas or deep, and it's Deepavali, interestingly, to the Almighty. Yeah, so that's what Arghadeep. So your name means to give to the deity. Yeah, offering diya to or deep, yeah, light in a way. Wonderful. Yeah. Family religious then? I don't know how to term being religious, but I think deep beneath there is a sense of spirituality for sure. What about you? Myself? Are you religious? Are you spiritual? I'm spiritual, I guess, for sure. Yeah. How do you define? Spirituality meaning how do you define that for yourself? For me, being spiritual is also a process or a journey of, in a way, knowing myself or my core. So that is one of the idea that I understand about being spiritual, and also the fact that how do you see your level of sadhana in whatever medium you are in, and that is also equally as spiritual as any other kind of spiritual understanding we have. Yeah. Okay, so now because you said it's about finding your core. Yeah. What is at the core of Arghadeep? Are you an actor? Are you a singer? You're an artist. Yeah. You do multiple. You're blessed with multiple forms of performances and various arts. What is at the core of you? What do you want to do? Like any other child, I was nurtured to be a good human being first of all, and in that process of being a good human being, I guess I also found that storytelling can be a great medium in not just understand yourself but also in a way understand the world around you, which is also a process, I think, of being what you want to be. Now good bad is again very subjective, but yes, at the core I'm a storyteller. And as an artist, how did you get into films? How did you get into acting? So as I keep saying this, that acting happened accidentally, but the idea of films was there in our family, because my father is a huge film buff, and he has been a part of the film society movement. So that has helped me, or that has given me an access to quote unquote good films. And there has been a filmy environment in our family, but to take it up as a profession or to get deep into it, I think came with the fact when I took mass communication as my mode of education or my field of education. So there I also got an opportunity to get into the theories of it, how the history of films, and that really fascinated me. And I think that's how the love and craze for filmmaking or films or storytelling happened. Yeah. And because you said family is obey films, everyone is a film buff. Yeah. What is the last movie that you watched? The last movie I watched, I was late and I could watch only 15 minutes of it, The Marvels. Acha. Yeah, so that's the last movie. I had a shoot, so I had promised my friends that I'll be there on time, but like any other shoot in Guwahati, I was late, and hence I reached
there at around, I think, 10:45, and it got over at 11. So yeah, that's the last film. You'll catch the other show. Yeah, absolutely. Cinema potko na jaye. Take. But and what was the last movie that you really loved watching? Last movie that I really loved watching, I really enjoyed. In fact, before coming here, I was having another session like this with a German photographer, and we also were discussing about films. So then I mentioned about Joyland. Achha. So Joyland is the Oscar entry of Pakistan, Achha. and I felt so good about watching that film, and especially the fact that a film with such boldness, with such sincerity has come out of a place like Pakistan is really commendable, and I enjoyed it thoroughly, and I'll cherish that film for a long time. All right. So, where do you find access to these movies? I mean, every film buff, knows where to get the link, how to get the link. Yeah. Telegram links, WhatsApp link, of course, torrent is always there, but now I want to come to the reality of the industry also. Now, how you mentioned that, okay, we know piracy is a concern. We know making money is a concern. We know shoot is on concern. Shoot being on time and good space and professionalism on time. Absolutely. There are a lot of plagues, a lot of problems in the industry. I think mostly we can see our regional industry problem. Maybe you can tell us about the good side. Because আমি সেই সাইডত নাজানো আমি অকল প্ৰবলেমবোৰে শুনিব পাওঁ প্ৰফেশনাল নহয় piracy problem আছে copyright আছে so but tell us about the good side of it what you have seen মানে আমাৰ যেটো ইকোসিস্টেম আছে হেতুৰ গুড সাইডৰ কথা হলিছে তো আই স্ট্ৰংলি ফিল এন্ড আই হেভ অলসো ফেল্ট যেতিয়া আমি মানে মই বেছি কামটো কৰা নাই অলপ যি কাম কৰিছো তাতে কিছুমান কামত মই দেখিছো ধৰক বম্বেৰ পৰা মানুহ আহিছে সাউথৰ পৰা মানুহ আহিছে এন্ড অল অফ देम হ্যাজ মেনশনড দিস দ্যাট ইয়াৰ যেটো কাম কৰা কালচাৰ তাতে এটা সেন্স অফ হিউম্যান a sense of home আছে so মানে আমাৰ মানে এতে বম্বে সম্বেত কি হয় there is মানে professionalism আৰত তা মানে মানুহবোৰ ইমান মেকানিক্যাল হৈ যায় যে তাতে মানে সেই আপোন বস্তুটো নাথাকে এতিয়া আমি যেনেকুৱা ধৰক লাইট দাদা জন হৈ গৈছে দাদা ঠিকে আছে নে ভাল আছে নে সো ইয়াতে মানে যদিও এটা লেভেলত হায়াৰকি এটা আছে কিন্তু তাৰ আৰতো কিন্তু এটা মানৱতা বোধ এটা আছে যে দাদা ভালে আছে লাইটৰ দাদা জনকে কলো এই ক্যামেৰা অ্যাসিস্ট্যান্ট যিজন আহিছে তাতে বম্বে হলে কোন ক্যামেৰাজন গমে নাপাব বাট আমি এটা এই ফ্যামিলি নিছনাকে কাম কৰো সো আই থিংক দ্যাট ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বিগেস্ট স্ট্রেংথ এন্ড হে বস্তুটো মই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰো যে আমি যিমানে প্ৰফেশনালিজম নাহক আৰু যিমানে আমি হায়াৰ স্ট্ৰেটাত গুচি যাওঁ সেই বস্তুটো যেন সদায় থাকে কাৰণ কি দ্যাট ইজ আৰ আইডেন্টিটি সো এনি ফিল্ড অফ ওয়ার্কত নিজৰ working identity থকাটো খুব জৰুৰী আৰু মই ভাবো আমাৰ এটো খুব ডাঙৰ পজিটিভ যে আমি এটা ফ্যামিলি নিছনাকে এখন সিনেমাক এপ্ৰোচ কৰো নট কি মোৰ কাম হল খালি ক্যামেৰা ধৰা মই খালি ক্যামেৰাই ধৰিম আজি আমি দেখো যে আমি সিনেমাত কাম কৰো বা শুটিং সেট এটাত কাম কৰো আজি এক্টৰ এজনো ধৰা কেতিয়াবা সেটৰ কাম কৰি আছে হয় ন সো ইয়াতে হে তেনুকা ধৰণৰ পাৰ সে হায়াৰকি থাকিলেও এটা ফ্লুইডিটি এটাও আছে সো সেই যে আপুনত্বটো হেতু আই থিংক ইজ অ্যামেজিং I think very welcoming hospital. Yeah, absolutely. माने चलो साथ में मिलके काम करके attitude is एकदम So now I also want to understand from your professional experience of working outside. I remember that you had done a commercial for Google where you played the role of Pema. Pema also बहुत popular होइছিল in fact Pema popular character. You are also popular. How did that happen? So character leads good. How do they hunt you? What do they look for you? Well, interestingly, মই যাৰ লগত কামটো কৰিছিলো তেওঁলোকো ৰিসেন্টলি গুৱাহাটীতে আছিলে and interestingly yesterday we had breakfast together the whole team of that ad so ad 2 happened also with the fact that Amis happened so Amis হোৱাৰ লগে লগে কি হল at least আমাৰ access বা আমি এটা exposure পালো with the ecosystem or with the world that lies there in Bombay আৰু most probably
যিজন ডিৰেক্টৰ হয় বুদ্ধয়ন দা আৰু মোনালিসা বা মোনাদি বুলি আমি তেওঁক মাতো ইনফেক্ট কালিৰ পৰা তেওঁ কৈছে যে মোক দি নকয় মোক বা ক'লে মই বেছি ভাল পাওঁ ইটছ ভেৰি চুইট চ' সেই তেওঁলোকক সেই তেনেকুৱা আমাৰ এটা মানে আফটাৰ পাৰ্টিৰ নিচিনা আছিলে যিটো আই থিংক তেওঁলোকে থ্ৰ' কৰিছিল টু দি আমিজ টিম যেতিয়া আমি মামিত গৈছিলোঁ চ' মামিত যাওঁতে সেই তেনেকেই চিনাকি হ'ল আৰু সেই চিনাকিৰ পৰা মে বি দে অলছ' ফেল্ট বিকজ এই এডটোৰ লগত এটা মাংসৰো কানেকশ্যন আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁলোকো যেতিয়া পেমাৰ কেৰেক্টাৰটো ভাবি আছিলে বা অডিশ্যন কৰি আছিলে দে হেড সুমন ইন মাইণ্ড চ' তেনেকেই ইট হেপেণ্ড So this Google ad also has a Amis connection. So one thing leading to the other, but the other being Google, and then one thing being Amis and working with Bhaskar Zarika. That experience must have been very tight, difficult. That has been very enriching, I would say. And মই তেনেধৰণৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাগে মই পোৱা নাই ভাল বেয়া I don't know, but my experience to my খুব enriching বুলি ভাবো and it has been it has a lot of layers the experience has a lot of layers মানে from the perspective of me understanding myself or my understanding of my own way of how I look emotions so সেই প্লাছ আৰু এটা খুব ডাঙৰ বস্তু এগেইন যিটো মই ক'লো ন যে আমাৰ এটা খুব ভাল বস্তু যে আমি এটা ফেমিলি নিচিনাকৈ কাম কৰোঁ এণ্ড আই কেন প্ৰাউডলি চে ডেট আমিজ ফেমিলি ষ্টিল হোল্ডছ এ ভেৰি ডিপাৰ মিনিং টু মি আৰু এতিয়াও আমি উই আৰ ষ্টিল চ' গুড উইথ ইচ আদাৰ কালি ৰাতি এই মিটিং চিটিং কৰি গৈও মই আমাৰ সুনয়না বাইদেউ দ্য এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ দ্য ফিল্ম তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তাৰ আগদিনা দিৱালী পাৰ্টি আই হেড এট লিমাবাছ প্লেচ চ' ইউ কেন চি মানে এইটো এনেকুৱা নহয় যে মই চিনেমাখন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ সম্পৰ্কটো শেষ হৈ গ'ল চ' আই থিংক আমিছে মোক এটা খুব ধুনীয়া পৰিয়াল দিছে আৰু যাৰ কাৰণে মই সদায় কৃতজ্ঞ থাকিম এপাৰ্ট ফ্ৰম অল দ্য একলেডছ এণ্ড এপ্ৰিচিয়েশ্যন লাভ ছাপৰ্ট মানুহৰ মাজত ৰিচ বাঢ়িছে ডেফিনেটলি বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ উপৰিও এটা যে সম্পৰ্ক গঢ়িছে এই ফিল্মখনৰ জৰিয়তে সেইটো মানে আনমেটচ্ড বাট আমিছে এনেকুৱা এটা amazing topic touch korle I'm sure you've done enough interviews bahut kotha koise I don't know whether someone has asked you this or not but what is your opinion your personal opinion on eating human being cannibalism তাকে এটা মই সিনেমাটোৰ কনটেক্সটত কথাটো কওঁ নেকি কিহৰ নিজৰ কনটেক্সটত ক'লে how do you feel because the movie is linked to your emotion how do you think কাৰণ চিনেমাটোত বাৰু বেলেগ ধৰণৰ এটা কথাও আছিলে যে তাতে মানে মৃত্যু খোৱাৰত এইটো আছিলে যে হোল আইডিয়া অফ সেক্সুৱেলিটি অলসো কামছ ইনটু ইট কিন্তু এতিয়া মোক যদি আপুনি সুধে যে হাউ ডু আই পাৰচিভ ক্যানিবালিজম I don't know but I also feel that human meat would surely be very tasty মোৰ লাগে কাৰণ কি আমি যদি যিবোৰ মাংস খাই আমি ভাল পাওঁ তো সেই মাংসবোৰেতো ধৰ কিছুমান বেছিভাগে ধৰ শাকাহাৰী তো শাকাহাৰী হোৱাৰ পাছতে ইমান টেষ্ট তো আমিতো সব অমনিভৰাছ So our taste to aru interesting hobo sage. Interesting hobo. Hal better we don't know but interesting hobo. Yeah. Would you try? Would I try? Yeah. That's a yes. ठीक है sir. মানে here depend koribo. Definitely I would not I mean again বস্তুটো বৰ layered no এটা যদি আমি মুৰ্গীও খাবলৈ হয় তো মুৰ্গীকটো মাৰিবই লাগিব হয় না True. So he বহুত কথা আহি যায় বাৰু মাৰ্ডাৰৰ কথা নাপাতে তাকে আৰু সেইবোৰ আজিকালি এনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ হৈ আছে I know. Yeah. Very dangerous it is. Yeah. But beyond acting where does your passion lie beyond the arts I know that you do a little bit of jamming you sing a lot and you act will it always be arts and culture is that something that you're completely inclined to or there is something else also perhaps actually cooking maybe cooking মই খুব এটা তেনেকে নকৰো বাৰু but health is definitely something especially mental health and again the whole idea of exploring spirituality is something that I really connect to and something that I really wish to explore in more deeper level so the whole idea of healing so I'm also
into something called the healing forest. য'ত তাৰমানে আমি কি কৰোঁ মানুহবোৰক ফৰেষ্টত লৈ যাওঁ and also try to understand how forest can help you heal and also you in that manner help forest heal. So there is something called forest breathing. যাক মানে জাপানীছত কয় শিংৰিং yoko. So য'ত আমি ফৰেষ্টত যাওঁ, we spend some time there, we don't speak, we slow down our life. So তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ideas লৈ explore কৰা মোৰ মানে অলপ ইচ্ছা আছে আৰু কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ. গুৱাহাটীত আছে নে সেইটো? there is something that you can do in Guwahati? So গুৱাহাটীত মাজে মাজে আমি কিছুমান ৱৰ্ক কৰাওঁ. এতিয়ালৈকে মানে খুব চিষ্টেমেটিকেলি তেনেকৈ ফাংচনিং কৰা নাই. আমাৰ মেণ্টৰ মানে মোৰ যিজন মেণ্টৰ সুনীল চৌহান ছাৰ, নিতিন দাস, চ' তেওঁলোক যেতিয়া কেতিয়াবা আহে গুৱাহাটীত বা তেওঁলোকে যেতিয়া তেজপুৰ যায়, চ' তেতিয়াই গুৱাহাটী যেতিয়া তেওঁ থাকে তেতিয়া আমি কিছুমান ৱৰ্কছ ৰিট্ৰিটত তেনেকৈ লৈ যাওঁ. এতিয়া আমি এই নৱেম্বৰৰ এণ্ডত we are going for a retreat in Sohra. So তাতে কিছুমান corporate group আহি আছে, so we are taking them for a retreat where we'll be doing a lot of healing forest walks. Yeah. Okay. If I'm not wrong, we will digress some topics here and there. So yeah, sure. Ekdom. But you support the trans movement, you support the LGBTQ movement. Your thoughts on the Supreme Court judgment of not legalizing same-sex marriage? Yeah, interestingly, আগৰ আমাৰ মিটিংটোতো এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছিলে because the person with whom I was having a conversation is also working in the same line. So মানে frankly speaking, last few months have been really hectic for me and মানে মই ইমান travel কৰিব লগা হৈ আছে and there have been so many work কি মই সিমান ডিটেইলত মানে গোটেই বস্তুটোক চালি জালি চাব পৰা নাই. ইণ্ট্ৰিকিটিজ কি আছে, কি ধৰণৰ জাজমেণ্টত কি বস্তু মানা কৰিছে বা দিছে, সেই বস্তুটো মই ইমান চাব পৰা নাই. বাট ডেফিনেটলি as a supporter of love, বাকী কথা মই পাহৰি গৈছোঁ. কুৱেৰ মুভমেণ্ট হৈ গ'ল, সেইবোৰকো মই বাদ দি দিছোঁ. বাট জাষ্ট ইন দ্য বেচিক লেভেল প্ৰেম বোলা বস্তুটোক আমি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰোঁ, হয় নহয়? And it is such a beautiful, I mean আজিৰ সময়ত যদি আমি চাওক গাজাত কি হৈ আছে, মণিপুৰত কেইদিনমান আগত কি হৈ গ'ল, চ' এই যে গোটেই যে এটা হেটৰ যে এটা মানে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি হৈছে, এই গোটেই হেটৰ এনভাইৰনমেণ্টটোক যদি আমি একচুৱেলি কিবা এটা সলিউশ্যন দিব বিচাৰোঁ বা ইফ দেৰ ইজ এনি মেডিচিন, সেইটো হ'ল লাভ, প্ৰেম. আৰু আমি প্ৰেমক কেনেকৈ আমি মানে এটা বাধ্যতামূলক বস্তুত মানে ৰাখিব পাৰোঁ, হয় ন? So I definitely not support the judgment or the verdict, and there should not be any kind of bias or judgment as far as expressing your love is concerned or in a way experiencing it. Okay. So yeah. Okay. I want to also understand from you depression, the queer movement and everything. These are all very modern concepts. They are very new concepts. Do you think ekita olop western culture influence or karone besi dekha poa hoise and it was not actually the case in India, definitely not in Assam, or this is mane it is due time naturally on course nije ahise? How do you see that? Mane if no one would have brought it up from the western world, eta hei kotha to na patile hoy. Mane so what I feel, what West has done is West has given some labels. মানে কিছুমান লেবেলিং কৰিছে ৱেষ্টে, বাট ডেফিনেটলি এই বস্তুবোৰ আগৰ পৰাই আছে আমাৰ সমাজত, হয় ন? The whole idea of transgender has always been there. Shikhandi was there in Mahabharata, হয় নে নহয়? So idea of transgender has always been there in our scriptures, in our history. আমি যদি আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আছে, আমি যদি এতিয়া আমি খাজুৰাহতো যাওঁ, চ' খাজুৰাহত যিবোৰ আপোনাৰ sexual depictions আছে, তাতে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং depictions আছে. ইনফেক্ট there have been depictions of আজিৰ সময়ত বিষ্টিলিটি বা আমি জুফিলিয়া যিটো কওঁ, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰো মানে তাতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে. চ' আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে চব বস্তু যে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰ পৰা বাহিৰত গৈ বস্তুটোৰ ডেফিনেশ্যন চাগে সলনি হৈ গৈছে, বাট দেৰ হেজ অলৱেজ বিন দেৰ থিংছ. ইনফেক্ট মই এটা বস্তু খুব ষ্ট্ৰংলি বিলিভ কৰোঁ, অলপ মানে মই বস্তুটোক ব্ৰড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, দ্য হোল আইডিয়া অফ ছাষ্টেইনেবিলিটি.
আজি যদি আমি ট্ৰাইবেল সমাজ এখনত যাওঁ বা আমাৰ নিজৰ সমাজখনত যদি যাওঁ আমি যদি চাওঁ আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ লাইফ ইট ইজ ভেৰি ছাষ্টেইনেবল আমি নিজে খেতি কৰোঁ নিজৰ কিহৰ পৰা পানী লৈ আছোঁ গৰুৰ আছে চেল্ফ ছাষ্টেইন কাৰণ আমাক আৰু বেলেগকে ক'ব নালাগে বাহিৰে আহিলে ছাষ্টেইনেবিলিটি কি হয় চ' ডেফিনেটলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু খালি আমি কি হৈছে আমি আমাৰ আইডিয়াছবোৰক পাহৰি গৈছোঁ মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যু আগতো আছিলে হয় ন কিন্তু এতিয়া সেই মেণ্টেল হেল্থক মানে তেনেকৈ খুব এটা গ্লৰিফাইড ডেফিনেটলি আজিকালিৰ সময়ত কৰা হৈছে বাট দেৰ হেজ অলৱেজ বিন দ্য ইছ্যুজ অফ মেণ্টেল যিটো আগতে চাগে তেনেকৈ একনলেজ কৰা হোৱা নাছিলে চ' মই টোটেলি এগ্ৰী নকৰোঁ দ্য আইডিয়া অফ যে চব বস্তু খালি ৱেষ্টৰ পৰা আহিছে বাট য়েছ ৱেষ্টে কিছুমান বস্তু নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মতে ডিফাইন কৰিছে বাট আমি এজ হিউমেনছ শ্বুড হেভ দ্যাট ৰেচনেলিটি যে মানে আমি কোনটো বস্তু কেনেকৈ লওঁ সেই চালি জালি ফিল্টাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সেইকাৰণেতো মানুহ আমি মানুহ কিহৰ কাৰণে হৈছে যাতে আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ এজ হিউমেনছ সি এটা সমস্যা আছে যে আমি ৱেষ্টত দেখা বস্তুটোকে সদায় কাৰেক্ট বুলি ভাবোঁ কিন্তু আমি নিজে সেই বস্তুটো কোনো কুৱেশ্যন নকৰোঁ চ' আই থিংক কুৱেশ্যন কৰাটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ মানে কি হ'ব লাগে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে কিবা এটা বস্তু যে তোমাৰ ওচৰত আহিছে বা কিবা এটা আইডিয়া যে তোমাৰ ওচৰত আহিছে ইউ শ্বুড নট জাষ্ট বিলিভ ইট অৰ মেক ইট ইয়ৰ অ'ন ব্লাইণ্ডলি কুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত এবাৰ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰি অলৰেডি আমি পিছৰ কথাবোৰ তেতিয়া গম পাওঁ যে পাষ্টত কি আছিলে হয় ন চ' আই থিংক কুৱেশ্যনিং ইজ ছামথিং দেট ইজ লেকিং চ' কুৱেশ্যনিং হ'লে মই নাভাবোঁ যে আমি কিবা তেনেকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ থটছক ব্লাইণ্ডলি আমি মানে বিশ্বাস কৰিম তোমাৰ প্ৰশ্ন ডেফিনেটলি এইটো আছিলে যে আমি ৱেষ্টৰ পৰা অহা কিছুমান বস্তু নেকি কিন্তু মই সেইটো নাভাবোঁ যে এইটো জাষ্ট ৱেষ্টৰ আমি লোৱাও নাই আমাৰ তাতে অলৰেডি আছিলে ইনট্ৰিনসিক আমাৰ ভ্যালুজতো আছিলে আমি অকল তাৰে ডেফিনেশনটো একচেপ্ট কৰা আই থিংক দ্যাট ইজ आवर প্ৰবলেম ৰাইট এট দিস পইণ্ট চ' সেই কলোনিয়েল হেজিমনিটোতে আমি মানে কেতিয়াবা বৈ যাওঁ যে যিহেতু সেই ৱেষ্টৰ ব্ৰিটিছে কৈছে তো ৰাইট চ' সেই বস্তুটো ময়ো খুব এটা পক্ষপাতি নহয় so now that you've so beautifully taken us through that conversation that it clearly shows that okay you've read about it you've learned about it you've researched it it shows the intellectual side of you also but I also want to know that is there a side of Arghadeep june tiger zinda hai aru tiger 3 aru ganpati he sab movies sai ki ganpat the new movie right I mean we love grown up watching those kind of films মানে কোনোবা যদি মোক এতিয়াও কয় খিলাড়ী চিলাড়ী সবচে বড়া খিলাড়ী চিলাড়ী সেইটোতো আমাৰো মানে খুন খলি উঠিছিলে যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে দুৰ্গা মাৰ পৰা এনেকে তেজটো সন্তোষী মাৰ পৰা এনেকে তেজ আহি পুৰা অক্ষয় কুমাৰৰ বডি দেখাই তো অক্ষয় কুমাৰ আণ্ডাৰটেকাৰক এনেকে উঠাই দিয়ে so we all have experienced it and we have our share of good times watching it in fact lastly যেতিয়া মই জৱান চাইছিলোঁ I felt it's a very important film in its own way. Definitely তাতে কিছুমান বস্তু larger than life কৰিছে but কেতিয়াবা কি হয় আমি মানুহক আমাৰ যিটো মানুহখিনিও আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে তেওঁক মানে কিছুমান বস্তু বুজাবলৈ হ'লে মানে তেওঁলোকৰ লেভেল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত বুজাব লাগিব because at the end of the day চিনেমাৰ এটা পাৰপাছ was also to give you an escape route কাৰণ কি আমি নিজৰ সময়ত ইমান কষ্ট কৰোঁ কি কৰি তাৰপিছত আৰু মই গৈ ইমান মাথা লগাবলৈ মানে সময় নাথাকে মানে 80% of the মানুহৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ আৰতো যদি আমি কিছুমান বস্তু দিব পাৰোঁ যেনেকৈ আই ফিল দেট কিবা এটা লেভেলত এটলিষ্ট জৱানে চেষ্টা কৰিছে the whole idea of the power of voting যেটো মানে in a film like Jawan has tried to convey is very important আৰু হেতু যদি I mean again মই অলপ বহল কৰিছোঁ because I also feel that Shah Rukh Khan is a person who has really done a lot of good films এটা স্বদেশ মানুহে তেতিয়া হেতু সময়ত it was so ahead of his time but people never accepted it right তাতে যেটো এপ্ৰোচত সেই কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মানুহে এটা কোনো একচেপ্ট নকৰিলে Chak De is a cult film কিন্তু হেতু সময়ত it didn't do box office collection so এজন মানুহ যোনে চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে maybe over the years he also realized কি মানে আমাৰ মানুহখিনিক বুজাব হ'লে মানে অলপ বস্তুটো বেলেগে প্লেট কৰিব লাগিব so I think হেতু পিনেদি চাব আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এখন চলাই থাকিব হ'লেও চাগে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা জৰুৰী হয়
Now, if we've only spoken about good things, by the way. Now I want to know your bad things also. You tell me, 3 bad habits that you have. Do you think if you have? No, I definitely. I mean, মানুহ হলে bad habits থাকিবই. What do you think are your bad habits? মোৰ কেতিয়াবা লাগে I lack in my communication skill. আচ্ছা. মানে এনেকুৱা ধৰণৰ communication skill is fine, but কেতিয়াবা personal levelত interpersonal communication বোৰ যেতিয়া হয়, তেতিয়া মোৰ লাগে যে মই কিছুমান মানুহক for granted লৈ লওঁ. For that matter parents, so মোক লাগে যে কেতিয়াবা কিছুমান কথা চাগে মই express কৰিব লাগে তেওঁলোকক, but then because মাহে হয় দেউতাহে হয় কি নকম মই তেওঁলোকে গম পাবই, so মই ভাবো যে সেই বস্তুটো চাগে মই আৰু অলপ work কৰিব লাগে, especially the people who are closer to me. For that matter my bandmates, মই কেতিয়াবা তেওঁলোককো for granted লৈ লওঁ, কিছুমান কথা তেওঁলোকক চাগে মই ক'ব লাগিছিলে মই ক'ব পৰা নাই বা নকলো because I thought কি তেওঁলোকে বুজিবই, but তেনেকে নহয়. So I think communication, especially personal level, is something I'm trying to work upon. What about vices? Okay, do you have vices like a drinking and a smoking and more to so drinking or প্ৰতি মোৰ তেনেকুৱা কোনো ইন্টাৰেষ্টে নাজাগিল. আৰু over the time কি হ'ল মই দেখিলো যে ড্ৰিংকিংটোৱে মানে ইমান আমাক কষ্ট দিছে in many level. So drinking-ৰ প্ৰতি মোৰ অলপ বিতৃষ্ণা এটাহে আছে. যে মই মানে ভালে নাপাওঁ কাৰণ it really ruins a lot of relationships and a lot of things. So my experience with drinking has never been good. So আগতো সৰু থাকোতে কোনোদিনো সেই ইন্টাৰেষ্টটো নাজাগিল যে মদ খাব লাগিব বা এনজয় কৰিব লাগিব, সেই বস্তুটো নাজাগিল. আৰু so somehow over the years also I have kind of grown averse to development. So what do you do when you're socializing, okay, not to generalize and put a number, but mostly people are socializing, and for socializing also so beta har drink lo lose. Do you feel left out? Do you think okay they are in their own zone and a smoking zone tate kotha pati ase? Well মানে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় বহুতৰ কাৰণে চাই ক'ব এইটো বেয়া হ'ব পাৰে ভালো হ'ব পাৰে. So but মই কি হয় মই মানে নিজৰ even though I'm in a circle of maybe 100 people having a good time, মই কিন্তু মোৰ তাৰ মাজতো I feel কি মই নিজৰ zone এটা থাকিব পাৰো. Okay, so it doesn't really matter to me কি মানে কোনে কি খাই আছে কোনে কি pretend কৰি আছে, বৰং মই সেই pretensionটোৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকিয়ে ভাল পাওঁ. So I have my own zone. So I think I mean মই সেই জোনটো চাগে নিজেই ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰো নেকি. So is zone to sustainable হয় জানো? Usually people get they get cut out because the smoker gangs stays together and then they go out to smoke and then they have their discussion. We've all seen life happen that way. I'll really get your point. Ar mon lage sai ketaba etu sage ki hoy, especially I feel that I have to be honest. So I feel that our band has some alcohol issues. Alcohol issues লগতো কি মানে they like having a good time, jamming or পাছতে হল drink কৰে হ্যান কৰে, আৰু সেই ড্ৰিংকিং বোৰৰ মাজতো মানে কেতিয়াবা কি হয় like you said you make your own circle, and সেই সময়বোৰত বহুত সময় আমি নিজৰ বহুত মনৰ ভিতৰ কথাবোৰ এক্সপ্ৰেছ কৰো শ্বেয়াৰ কৰো. সো মেবি কেতিয়াবা চাগে মোৰো লাগে যে মই চাগে সিহঁতক সেই স্পেচটো দিব নোৱাৰো, মানে সিহঁতো ভাবে চাগে ইয়াৰ লগত কি কম, কাৰণ কি মই ইয়াৰ লগত মদ খাই আছো তেতিয়া মই কাৰণ at the end of the day আমি সবে চাগে এটাৰ ওন লেভেল অলপ ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয়. সো তেনেকে সেই মদ খোৱা মানুহখিনি বা মদ খোৱা চাৰ্কেলটোৰ লগত মেবি আৰু ভালকে এক্সপ্ৰেছ কৰে, কিন্তু মোৰ লগত চাগে তেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে. সো মেবি এটা লেভেলত ময়ো চাগে তেওঁলোকক চাগে সেই স্পেচটো জানিব নাপালো, বহুত ভালনাৰেবিলিটিজ তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে, বাট মেবি মোৰ নিজৰ সেই জোনটোত থাকোতে কি হ'ল মই নিজৰ বাবলটোত থাকি গলো in my own good world or good thoughts. No, because what do they say drugs and vices they lower your inhibition. Inhibition to কম হলে আমি সবে we're all friends and we're all sharing and exchanging ideas, but the moment there's someone who's not drinking, he automatically to husot ase tar sab monot thakibo. But I understand what you're saying. What about family? Because what about family, a parent-child relationship? I have a small question. Since a couple of sentences ago you said that family we take them for granted. Do you also think that there has to be a change in the child and parent relationship? Because it is always that a generation gap ahi
and that is why you are not able to share a lot of things with your parents. So do you think that dynamic should change and children should try to be friends instead of always seeing it as a parent? A parent should always continue to be a parent to the child. Hey, generation gap to bridge korle ki hoy. Do you think conversation and communication, interpersonal relationship at home gets better? Absolutely. মানে ইয়াতে মই মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডক কোট কৰিব বিচাৰিম, শ্ৰীজনী ভাষ্য মহন্ত. So recently I did a film with her called মোৰ শেষ গান. She was my co-actor. আৰু এখন চিনেমা তাইৰ লগত কৰি আছো, নেম 36. So শ্ৰীজনী এটা খুব ধুনীয়া কথা মোক কৈছিলে যে তাইৰ পেৰেণ্টছৰ লগত they always have debate in their মানে ফ্যামিলি বা ঘৰত. সো তেওঁলোকে কি কৰে, rather than having quarreling, মানে কিবা ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল কৰাতকে বা নিজৰ সত্তাটোকে ইম্পোজ কৰা, মানে both end, মানে আমাৰো এটা থাকে না, আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো ইমান জানে, আমি বুজো, তোমালোকে কি জানা, এইটো এটা নেৰেটিভ আছে. আৰু তেওঁলোকে আমাৰ টাইমত কেনেকুৱা কি আছে, তহঁতে কি কৰি আছা, এইটো নেৰেটিভ both the ends থাকে. So rather than having a কাজিয়া, এই বস্তুটোক লৈ ফাসাদ এটা কৰাতকে, why not we can have a proper debate on it, যে তুমিও তোমাৰ কথাখিনি প্লেটত ৰাখা, মই মোৰ কথাখিনি ৰাখি আছো, and then চৰ্চা কৰো যে what is right, what is wrong, কাৰণ absolute তো একোৱে নাই. So rather than having কাজিয়া, why not let's have debate. এই কথাটোৱে মানে মোক খুব আকৃষ্ট কৰিছিল. Wow, this is such a nice way to put it forward. But you don't agree যাৰ সব তাৰ নিয়ম? তেতিয়াতো ভুল হৈ যাব, তেতিয়াতো পাৱাৰ ডাইনামিক্সটো আহি যাব ন. চ' আমি সেই পাৱাৰ ডাইনামিক্সটোক ভাঙিব লাগিব আৰু দুজনেই মানে এটা লেভেলত আহিব লাগিব. সময়ৰ লগত আহিব, আৰু মোৰ বিশ্বাস মানুহে লাহে লাহে বস্তুটো বুজা আৰম্ভ কৰিছে. কিন্তু সেই গোটেই বস্তুটো বুজাৰ আঁৰত আকৌ আহি যায় the whole idea of knowing yourself and spirituality. তুমি নিজক যিমান জানিবা, আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ লগত আহে যে সেইটো হ'ল empathy. আমি how empathetic we are towards ourselves and towards the fellow human being. Now the fellow human can be your father, brother, or your child. So he idea of empathy has to be there. Yeah. Now I want to bring our conversation to a close, but I want to talk about a little bit of your personal life. Maybe a lot of people don't know much. Maybe a lot of people want to know a lot. I know today when we put up the teaser and the poster, there'll be a lot of red hearts for you. So clearly you have a fan following. But what do you think? Do you want to break a lot of hearts today and say that, oh, I'm dating, I'm I am. Oh, okay. I'm very sorry for all of you guys, but never mind. Please leave red hearts in the comments for Arghadeep. But yeah, so how do you handle your your schedule and your work and your strong opinions and the relationship all at the same time? I think a lot of people have trouble dealing with so many facets. I think we have our own space and we honor that, we respect that, and I think it's also about understanding, so I feel that we have that kind of understanding where I think we all also evolving in a way. We all have our plus and minuses, pros and cons. But every relationship itself is a very evolving process. You cannot put an absolute key, what is right, what is wrong. But there has to be some amount of letting go and some amount of understanding, like I mentioned. So when there is a space like that, then at least you have some kind of possibility to explore. Because there will always be some kind of ভাল পোৱা বেয়া পোৱা, কিন্তু আমি এটলিষ্ট এই স্পেচটো দিব লাগিব ন টু এক্সপ্ল'ৰ, যে ভাল হ'লে কেনেকৈ ভাল কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, বেয়া হ'লে কথাটো শুনি এনেকুৱা লাগিছে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ হাৰ্ট ব্ৰেক লৈ পেলাই চব লাৰ্ণিং হৈছে। বেছি হাৰ্ট ব্ৰেকিংটো হোৱা নাই জীৱনত চাগে, বিকজ আই হেভ নেভাৰ বিন ইন টু কাইণ্ড অফ, because like I mentioned, I have been a very introvert kind of a person, and I have had my issues with expressing. So teneke kono din express kora nai. It really took me some time. Yeah. And to final to round up our conversation, you've started your career here. I'm hoping that you would contribute to this scene and grow and develop this this industry here. Yare up and coming artist or karne,
how do you ask them to be on the lookout for opportunities? But Guwahati culture to grow koribo karne, what should be your contribution? What would be your contribution? I mean, my contribution. Oh, contribution is a big term, but I've always believed that any kind of industry grow koribole hole or any kind of movement anibole hole, there has to be inclusivity. So মই ভাবো যে আমাৰ সমাজত বা আমাৰ ইকোসিস্টেমত মোক কেতিয়াবা লাগে যে there is a lot of exclusivity. যে মানুহে নিজৰ খালি সাৰ্কেলটোৰ মাজতে কাম কৰিব বিচাৰে বা নিজক হেতুই লৈ. So I think আমি ইনক্লুসিভ হ'ব লাগিব আৰু অলপ মাল্টি ডাইমেনশনালো হ'ব লাগিব. So সেইটো এটা বস্তু যেটো মোৰ পিনৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম যাতে আৰু মানুহ বা মোৰ কামবোৰতো মই আৰু যদি দেখো কোনোবাই ভাল কাম কৰি আছে, I should not think মানে he can be my মানে competition. Exactly. Rather than I should try ki মই তাৰ পৰা কি শিকিব পাৰো বা যদি আমি একেলগে কিবা কামো কৰিব পাৰো. And in today's time I think collaboration is a great way forward. There should be more there has to be more collaborative work. আৰু I strongly feel that যদি মোক খালি ফিল্মে কোৱা বা মিউজিকে কোৱা যিহেতু এই দুটা বস্তুৰ লগত ক্লোজলি এছ'চিয়েট হৈছো, also documentary filming, and then we also have to understand that আমি নিজৰ ভয়েস এটা বিচাৰিব লাগিব. We cannot just do plagiarized or বা কিবা এটা ক'ৰবাৰ পৰা উঠাই মেলি তেনেকৈ কিবা এটা বনোৱাতকৈ find your own voice. আমাৰ নিজৰ এটা unique identity আছে. Why not let's explore it? You know, so as an ecosystem, as an industry, I think we should try to explore that. I think that's a fantastic thought to say competition to collaboration. I personally believe and agree with that also. But once again, thank you so much for coming to the show. Thank you. You're a fantastic person to have a chat Humbled. Thank you so much once again to our viewers for viewing in, and leave a lot of comments for Arghadeep, and be sure to subscribe to the Gplus YouTube channel.